때는 20세기 초 1918년 러시아의 혁명가 레닌의 주도로 세계 최초의 공산주의 국가가 탄생합니다. 사회주의 사상에 많은 영향을 받은 레닌은 돈과 땅, 각종 부를 거머쥔 자본가 계층인 부르주아를 몰아내고 노동자 계층인 프롤레타리아가 주도하는 국가의 건설을 표방하는데 이로 인해 자본가 계층인 부르주아들이 엄청난 타격을 입습니다. 국가가 이들의 재산과 토지를 몰수해 국유화시켰기 때문이었죠. 그렇게 난데없이 불어온 공산주의 혁명의 바람 속에 이 바람을 정통으로 맞아 극심한 피해를 입은 라이노프스키 가문은 어쩔 수 없이 러시아를 떠나 미국으로의 이주를 결정합니다. 그러나 이 사실이 러시아 당국에 알려지면서 라이노프스키 일가는 배신자로 몰리게 되고 일가 친척들이 하나둘 살해당하기 시작합니다. 이런 급박한 상황 속에서 살아남은 안드레이 라이노프스키는 자신에게 가해진 모든 불행은 개인보다 국가나 조직 등의 공동체를 우선시하는 사회주의가 원인이라 판단하고 이날을 계기로 사회주의 사상 혐오자이자 공동체적 발상과 이타주의를 완전히 배제한 극단적 개인 이기주의 신봉자가 됩니다. 세월은 흘러 자신의 이름을 앤드류 라이언으로 개명한 안드레이 라이노프스키는 자유로운 시장경제 체제와 이를 간섭하지 않는 미국 안에서 자신의 이름을 내걸은 라이언 공업을 설립하며 막대한 부를 축적합니다. 하지만 1929년 미국이 사상 최악의 경제 대공황을 맞게 되고 당시 미국의 대통령이었던 프랭클린 루즈벨트가 미국에 닥친 경제 위기를 극복하기 위해 수정 자본주의를 바탕으로 정부가 경제에 개입하는 뉴딜 정책을 발표하면서 라이언은 미국에 크게 실망합니다. 국가가 경제에 개입하던 러시아와 별반 다른 점이 없다 느꼈기 때문이었죠. 하지만 문제는 이뿐만이 아니었습니다. 1939년 독일의 아돌프 히틀러가 게르만 민족의 우월성을 바탕으로 한 극단적 인종차별주의를 내세우며 폴란드를 침공, 제2차 세계대전이 시작됩니다. 이후 1945년에 히틀러가 죽고 미국이 일본에 핵폭탄을 투하하면서 세계대전은 마무리되지만 핵전쟁으로 쑥대밭이 된 채 경제가 파탄난 지상 국가들의 모습에 큰 회의감을 느낀 라이언은 이런 현상에서 자유로운 세계를 창조하겠다는 생각을 하게 되고 그렇게 해저도시 랩처의 건설 계획이 수립됩니다. 그리하여 2차 세계대전이 끝난 1945년 북대서양 바다 한가운데에 랩처 건설이 시작되고 건축가, 사업가, 컴퓨터 공학자, 식물학자, 과학자, 의사, 예술가 등등 윤리와 도덕적 간섭에서 완전한 자유가 보장되는 유토피아를 건설하겠다는 라이언의 이념에 각계각층 전문가들이 동참했고 마침내 1951년에 해저도시 랩처가 완공됩니다. 그렇게 완성된 해저도시 랩처에서는 윤리적 제약에서 벗어난 과학자들이 지상에선 할 수 없었던 각종 생체 실험과 유전자 조작을 시행했고 보안과 검열의 제약에서 벗어난 예술가들 역시 지상에선 할 수 없었던 예술 행위를 하기 시작했죠. 이중 아우슈비츠 강제 수용소에 억류되어 나치 과학자들에게 도덕성을 제거당한 채 유전자 연구에 몰두했던 테넨바움 박사와 일본의 지배 속에 철저한 기회주의자가 되어 인간을 세뇌하고 조종하는 연구에 몰두했던 조선 출신의 이수종 박사는 우연히 인간의 능력을 강화시켜주는 물질을 분비하는 바다 민달팽이를 랩처 인근에서 발견, 이 기적적인 물질을 아담이라 이름 지은 뒤 본격적인 연구를 시작하고 랩처에서 몰래 밀수 사업을 벌이며 부를 축적한 사업가 프랭크 폰테인이 아담의 사업성을 보고 폰테인 미래 회사를 설립해 이들의 연구비를 전폭적으로 지원하면서 아담이 본격적으로 생산됩니다. 그렇게 생산된 아담은 플라스미드라는 이름으로 상품화를 거쳐 랩처의 사람들에게 불티나게 판매되기 시작. 폰테인은 라이언과 어깨를 나란히 할 정도의 부를 축적하고 랩처의 사람들은 가난한 빈민부터 상류층 부자들 그리고 랩처 건설에 일조했던 각계각층의 전문가들까지 너나 할 것 없이 모두 아담의 강력한 중독성에 취하기 시작합니다. 그렇게 아담의 높은 중독성과 수요로 공급량이 따라가지 못해 아담 품귀 현상이 벌어지자 폰테인은 테넨바움과 이수종에게 아담을 대량 생산하도록 지시합니다. 이에 두 과학자는 연구를 거듭해 바다 민달팽이가 어린 여자아이의 몸을 숙주로 하면 평소보다 20-30배 많은 양의 아담을 생산해낼 수 있음을 파악하고 이 연구 결과를 토대로 폰테인은 아담을 대량 생산해낼 공장, 이른바 리틀 시스터 고아원이란 복지시설을 설립해 빈민층 자녀들을 대상으로 무료 돌봄 서비스를 제공해 민달팽이의 숙주로 만들 여자아이들을 수급합니다. 그렇게 폰테인과 뒤틀린 두 과학자에 의해 리틀 시스터가 탄생하고 리틀 시스터에 의해 대량 생산된 아담이 랩처 전역에 과잉 공급되기 시작하면서 아담을 과다 복용해 중독된 수많은 사람들은 결국 아담 생산권을 손에 쥔 폰테인의 하수인 스플라이서가 됩니다. 그렇게 자신의 세력을 구축한 폰테인은 라이언으로부터 랩처를 빼앗기 위해 스플라이서 군대를 앞세워 라이언과 전면전을 시작하는데 이런 움직임을 이미 파악하고 있었던 라이언이 폰테인을 무너뜨리기 위해 랩처에 금지된 물품을 유통하는 밀수꾼들에 대한 사형 제도를 도입. 이에 초조해진 밀수꾼들이 서로를 밀고하고 배신하면서 결국 랩처를 장악하려던 폰테인은
라이언에게 살해당합니다. 그렇게 폰테인이 죽고 폰테인 소유의 시설과 스플라이서 군대 등 모든 것들을 라이언이 흡수하면서 자연스레 고아원의 정체와 리틀 시스터의 비밀을 알게 된 라이언은 폰테인보다 한술 더 떠 아담 생산량을 더 늘리도록 지시하는데, 연구를 거듭할수록 희생당하는 리틀 시스터를 보며 죄책감을 느낀 테넨바움이 연구소를 떠나 잠적 리틀 시스터 체내의 민달팽이를 제거해 자유롭게 만들어질 구원이란 플라스미드를 개발하는 동안 이수종이 리틀 시스터 연구에 대한 모든 권한을 쥐게 됩니다. 그렇게 이수종은 아담 생산량을 늘리기 위한 방법으로 전문 분야인 세뇌수를 리틀 시스터에게 적용, 이들에게 주사기를 쥐어주며 전쟁으로 넘쳐나는 아담 중독자들의 시체에서 아담을 강제로 추출하게 세뇌함과 동시에 리틀 시스터가 안전하게 아담을 채취할 수 있도록 빅데디라는 이름의 보디가드를 창조합니다. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. 한편 1960년 대서양 한가운데에서 런던으로 향하던 여객기가 추락하는 사고가 발생합니다. 이 사고로 탑승객 전원이 사망하는데 잭이라는 미국 청년만이 유일하게 살아남아 인근에 보이는 등대를 향해 죽기 살기로 헤엄쳤다가 등대에 있던 정체불명의 잠수정을 타고 우연히 해저도시 랩처에 진입하면서 이야기는 시작됩니다. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. A city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. 그렇게 잭은 철저히 숨겨진 비밀스러운 해저도시 랩처에 진입합니다. 아담에 중독된 살인마들이 도사린 해저도시 랩처. 살아남기 위해 찾아온 랩처는 실상 여객기 사고 현장보다 훨씬 위험한 곳이었고, 생명의 위협을 느낀 잭은 급한 대로 렌치 하나를 손에 쥔 채 이 위험천만한 해저도시를 탈출하기 위해 앞으로 나아갑니다. 그러던 중 잭은 자신을 아틀라스라고 소개한 남자와 만나는데, 아틀라스는 랩처를 아담 중독자들의 도시로 만들어버린 앤드루 라이언이 만악의 근원이라 설명하며 그와 맞서 싸우다 생이별한 자신의 가족을 찾은 뒤 함께 랩처에서 탈출하자 제안하고, 잭은 아틀라스의 제안을 수락해 그와 협력하기로 결정합니다. 그렇게 아틀라스의 가족을 찾기 위해 앞으로 나아가는 잭.
그러나 가는 길은 험난하기만 했습니다. 아담으로 신체 능력이 비약적으로 상승한 스플라이서들은 외부인인 잭에게 매번 죽음에 가까운 위협이었기 때문이었죠. 이에 잭은 살아남으려면 자신도 아담을 이용해야 한다 판단하고 아담을 자신의 팔에 찔러 넣습니다. Steady now. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some Adam on him. Let's bug. Weak! You're a weak chopper. This little fish ain't worth towing it with no big daddy. Yellow! Always have been. You'll be no better off with metal daddy, little fish. See you floating from my Look, Mr. Bubbles, it's an angel. I can see light coming from his belly. Wait a minute, he's still breathing. It's all right. I know he'll be an angel soon. You alright, boyo? First time plasma's a real kick from a mule. But there's nothing like a fistful of lightning now, is there? 그렇게 아담을 체내에 주입해 강력한 능력을 손에 넣은 잭은 아틀라스의 가족들이 숨어있는 잠수정을 찾아 넵튠 항구로 향합니다. You blow up! Use up there! Can't see a damn thing in that boot! Give me a tick and I'll get you out of there! Moira! Can you hear me in there, darling? If only your friend could look up and see. Maybe. If only you could do something, anything. Except just stand here and watch it die. You ooze in like an assassin, and then you try to sneak out like a thief. You're no CIA spook. Who are you? Why have you come here? 잭과 아틀라스를 저지하기 위해 라이언이 잠수정을 폭파시켜버리면서 아틀라스의 가족이 모두 죽는 대참사가 벌어지고, 이에 분노한 아틀라스와 잭은 랩처 탈출을 잠시 뒤로 미룬 채 앤드루 라이언을 끝장내기로 결심하고 그가 있는 사무실로 향합니다. 그 과정에서 잭은 끔찍한 성형수술을 계속하는 미쳐버린 외과의사, 폭탄으로 뒤틀린 예술적 감각을 표현하는 미친 피아니스트, 살아있는 인간을 속고로 박제하는 미친 예술가, 그리고 바이오쇼크 시리즈 최대 비극의 산물 리틀 시스터와 조우합니다. Stay away from her, or it is you who will be shot next. Easy now, Doctor. He's just looking for a wee bit of Adam. Just enough to get by. I'll not have him hurt my little ones. It's okay, lad. That's not a child. Not anymore, it ain't. Dr. Tenenbaum saw to that. Bitte do not hurt her. Have you no heart? Aye, that's a pretty sermon coming from the ghoul who cooked up them creatures in the first place. Took fine little girls and turned them into that, didn't you? Listen to me, boyo. You won't survive without the Adam those things are carrying. Are you prepared to trade your life, the lives of my wife and child, for Tenenbaum's little Frankenstein? Here! There is another way. Use this. Free them from their torment. I will make it to be worth your while.
그렇게 리틀 시스터의 처리를 두고 고심하던 잭은 테넨바움에게 받은 고원 플라스미드를 이용해 리틀 시스터 체내의 기생충을 제거하기로 결심. 랩처에 떠도는 리틀 시스터들을 하나둘 구원해 나아가며 마침내 앤드루 라이언의 사무실에 도착합니다. The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories. A farm, a family, an airplane, a crash, and then this place. Was there really a family? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Forced down by something less than a man, something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill, or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly? Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find it? Would you kindly find it? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run! Stop! Turn. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! A slave obeys! Obey! Hurry now! Grab her engine and a key! Now would you kindly put it in that goddamn machine? 부탁인데라는 말을 들으면 자신의 의지와 관계없이 무조건 복종할 수밖에 없었던 잭은 아틀라스의 말에 따라 라이언의 유전자 열쇠를 기기에 꽂아 넣습니다. Nice work, Bio.
숨겨왔던 진짜 정체를 밝힌 프랭크 폰테인. 그는 라이언과의 전쟁에서 승리하기 위해 자신의 존재를 죽은 것으로 위장하고 아틀라스라는 새로운 인물로 위장합니다. 그리고 라이언의 아이를 임신한 여자에게 접근, 그녀에게서 수정란을 몰래 채취한 뒤 테넨바움과 이수종 박사에게 강제 발육을 지시하고 잭이 순식간에 성인으로 자라는 동안 부탁인데라는 말을 암구어로 설정해 가짜 기억을 주입하는 등의 세뇌를 거듭 때가 되면 랩처로 돌아와 앤드루 라이언을 죽일 암살자로 만들었던 것이었습니다. 그렇게 폰테인에게 속아 자신의 아버지를 죽여버린 잭은 꼼짝없이 죽을 위기에 처하지만 때마침 나타난 리틀 시스터의 도움으로 목숨을 건집니다. Welcome back, child. Welcome to the city where you were born. You are angry at Fontaine, yes? Now you know the truth. You are his tool, brought back to Rapture to save him. You have saved many of my little ones. I owe you a debt. While you sleep, I undo some of Fontaine's mental conditioning. His control is no longer complete, but he can still pull some very unpleasant strings. We made your mind with many locks and keys. Fontaine has most of those keys, but not all. Suchong designed your mind, taught Fontaine to control you. You might find answers in Suchong's flat in Mercury Suites. 테넨바움의 도움으로 목숨을 건지고 모든 진실을 파악한 잭은 프랭크 폰테인에게 복수하기로 결심하고 이수종 박사의 아파트로 향합니다. 하지만 이를 알아챈 폰테인이 잭을 가만 놔두지 않습니다. And now you've got hooked up with Tenenbaum, huh, kid? She's a regular mother goose. Alright, fun's fun, kid. But now, go get stepped on by a big daddy. Would you kindly? Huh? I says, would you kindly go get stepped on by a big daddy? Seems like Mother Goose has been playing around in your egg salad. If you won't dance to that tune, I got others. Code Yellow. I just told your brain to tell your heart to stop beating. Not right off the bat, mind you. The heart's a stubborn muscle, but it ain't that stubborn. Once you are free of Fontaine's control, then you can have your revenge. 폰테인의 공격으로 시간이 더 촉박해진 잭은 서둘러 이수종 박사의 아파트를 수색한 끝에 세뇌를 해제시켜주는 치료약을 찾는 데 성공. 약을 복용해 세뇌를 완전히 해제시킨 뒤 폰테인을 끝장내기 위해 그에게로 향합니다. I remember when me and the crowd put you in that sub. You were no more than 2. You were my ace in the hole. But you were also the closest thing I ever had to a son. And that's why this hurts. Betrayal, kid. Life ain't strictly business. 그렇게 폰테인에게 당도한 잭은 인간이기를 포기한 폰테인과 싸움을 시작합니다. 이미 대량의 아담을 주입해 초월적인 능력을 갖게 된 폰테인은 잭을 죽이려 온갖 공격을 쏟아부었지만 잭도 그동안 아담으로 강력해졌기에 충분히 폰테인에 맞서 싸울 수 있었고, 아담을 재충전하는 폰테인에게 리틀 시스터에게 받은 주사기를 이용 폰테인 체내의 아담을 제거해 나간 잭은 마침내 폰테인을 제거하는 데 성공합니다. I sent you topside. I called you back, showed you what you was capable of. Even that life you thought you had, that was something I dreamed up and had tattooed inside your head. Now if you don't call that family, I don't know what is. And now,
They offered you this city. And you refused it. And what did you do instead? What I've come to expect of you. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. A chance to learn. To find love. To live. And in the end, what was your reward? You never said. But I think I know. A family. 끔찍했던 해저도시 랩처에서의 사건을 마무리하고 지상으로 올라온 잭과 테넨바움. 잭의 헌신으로 랩처에서 구원된 많은 수의 리틀 시스터들은 배우고 사랑할 수 있는 기회를 얻지만 권력자 둘이 모두 죽어 지배자가 없어진 랩처엔 새로운 지배자가 등장합니다. 그 인물은 랩처 건설 계획이 수립된 1945년에 앤드루 라이언의 초대로 랩처에 발을 들인 인물로 라이언의 개인주의, 자유주의 사상과 대척되는 사상을 펼쳐 독자적인 세력을 구축했다가 라이언에 의해 감옥에 구금된 영국 출신의 정신의학자 소피아 램이었죠. 개인의 뒤틀린 사상이 세계대전을 불러일으켜 수많은 인명이 목숨을 잃은 지옥같은 현실이 펼쳐지자 라이언의 비밀도시 계획에 공감하며 랩처 건설에 힘썼던 정신의학자 소피아는 광기에 사로잡혀 미쳐가는 랩처의 도시민들을 치료하며 이런 심각한 사회적 사태를 개인의 책임으로 치부하고 자유라는 명목하에 사실상 방치하는 라이언이 틀렸다 판단. 인간은 사회 공동체를 형성하고 유지시키는 부품으로서 기능해야 한다고 주장하며 이내 라이언의 개인주의, 자유주의에 대비되는 이타주의, 공동체주의 사상을 확립합니다. Sophia believes the perfect human altruist is just a formula, waiting on us to solve for X. Intelligence and consciousness are not the same, she argued. Awareness of self naturally becomes obsession with it. So, if we could suppress my sense of self, but imbue me with the cognitive capacity to serve the common welfare, we could thereby generate the first utopian. 이런 사상은 소피아에게 무료로 심리치료를 받던 빈민층 사이에서 급속도로 퍼지기 시작. 소피아를 추정하는 자들이 급격히 증가하고 물 들어올 때 노젓듯 소피아는 자신의 사상을 따르는 추종자들을 규합해 랩처 가족이라는 종교단체를 만들어 자신만의 독자적 세력을 구축하죠. 하지만 소피아를 예의주시하던 한 신문 기자의 밀고로 소피아의 반역행위를 알아챈 라이언이 그녀를 사회주의자로 몰아세우기 시작. 결국 소피아는 랩처의 죄수들이 수감되는 비밀 감옥 페르세포네에 구금됩니다. 한편 구금된 소피아 램에겐 엘레노어 램이라는 딸이 하나 있었습니다. 랩처에서 태어난 엘레노어는 어려서부터 뛰어난 학습 능력을 지니고 있었는데 소피아는 이런 엘레노어에게 일찌감치 자신의 사상을 강압적으로 교육시켰죠. Eleanor was to be a composite of all Rapture's genius. The first living utopian. A utopian cannot be confined to a single throw of the genetic dice. Rapture's genius will be held within her DNA, able to shift into desired patterns at will. When needed, she is a composer, a dancer, an engineer. She truly will be the people's daughter. 이런 엄마를 통해 철저히 통제된 유년 시절을 보낸 엘레노어는 자연스레 엄마 소피아와 그녀의 사상에 대한 거부감과 반항심을 가진 채 성장합니다. Eleanor is changing. She is beginning to resist the moral conditioning. It's turning her from the daughter of the people back into a rebellious child whose voice I do not recognize. 이후 소피아가 반역죄로 페르세포네에 투옥되면서 엘레노어는 리틀 시스터 고아원에 팔려가게 되고 강제로 리틀 시스터가 됩니다. 그렇게 리틀 시스터가 된 엘레노어는 이수종 박사 사후 지적된 리틀 시스터와 빅데디 간의 유대감 형성의 취약점을 연구하던 길버트 알렉산더라는 박사의 연구 대상자로 선택되고 이내 부성애를 세뇌시킨 한 남자 실험체와 엘레노어 사이에 강력한 유대관계를 형성시키는 데 성공. 그간 벌어진 여러 문제점을 완벽히 보완한 강력한 빅데디가 탄생하는데 이른바 실험체 델타였습니다.
그렇게 부성애를 세뇌당한 빅데디와 강압적인 부모 밑에서 자라 사랑받지 못한 리틀 시스터가 강한 유대감을 형성해 짝을 이루면서 랩처를 배회하며 아담을 채취하기 시작하고 1편의 주인공 잭이 랩처의 권력자 라이언을 죽이고 리틀 시스터들을 구원해 지상으로 탈출하는 것을 조용히 지켜보며 때를 기다리던 소피아는 때가 왔음을 직감합니다. Prison, it seems, was a blessing. Ryan is now dead by his own son's hand. But far more interesting is the program of compulsion bred into his child, coded WYK. It was some manner of verbal trigger phrase, which the boy would obey as an order, unerringly. 그리하여 소피아는 자신의 추종자들을 동원해 폭동을 일으켜 페르세폰의 감옥과 주인 없는 랩처를 순식간에 장악하고 리틀 시스터가 되어버린 딸 엘레노어를 찾아 나서는데 Look, Daddy, it's you. Let's go out to play, Daddy. More angels, Daddy. This way. Come with us, little girl. You want some, big guy? Bigger than hard, harder than hard. Get out of here, freak! There we are. He's perfectly safe now. This is not your daughter. Do you understand? Her name is Eleanor, and she is mine. Now, kneel, please. Remove your helmet. Now, take the pistol. Place it against your head. Fire. 그렇게 페르세폰의 감옥을 거점으로 종교를 이용해 랩처를 장악하고 스플라이서 군대를 거머쥐며 집권한 소피아는 가장 먼저 리틀 시스터가 되어버린 딸 엘레노어를 인간으로 되돌리기 위해 길버트 알렉산더 박사를 책임자로 임명해 연구를 시작하고 수년간 지속된 연구 끝에 엘레노어는 비록 체내의 바다 민달팽이를 제거하진 못했지만 시체를 천사로 보며 아담을 채취하는 세뇌를 풀고 정상적인 인간의 외형을 되찾는 데 성공합니다. 그렇게 세월이 흐르면서 엘레노어는 차츰 정상적인 모습을 되찾지만 랩처는 전편의 랩처와 마찬가지로 아담이 부족해지면서 대혼란에 빠집니다. 전편의 주인공 잭이 아담을 생산할 수 있는 유일한 수단인 리틀 시스터를 상당수 구원해 지상으로 탈출해버리면서 랩처의 리틀 시스터 수가 급격히 줄어버렸고 그나마 남아있는 리틀 시스터들도 아담을 생산하기엔 적합치 않게 성장해버렸기 때문이었죠. 이에 고심하던 소피아는 성장해버린 리틀 시스터들에게 추가적인 세뇌를 적용, 무시무시한 병기로 만들어버리는데 이름하여 빅시스터의 탄생이었습니다.
빅시스터는 유전자 조작과 세뇌를 거쳐 소피아에게 충성하는 살인 병기로 재창조된 성장한 리틀 시스터로 불에 타지 않는 강력한 내구성과 깊은 심해까지 잠수를 가능케 해주는 잠수복을 입고 소피아가 지시한 임무를 수행했는데, 이들의 주요 임무는 지상으로 올라가 어린 여자아이를 납치해 부족한 랩처의 리틀 시스터를 충원하는 것이었죠. 결국 랩처는 주인만 바뀌었을 뿐 소피아의 주도하에 여전히 유전자 조작이 성행했고, 리틀 시스터뿐만 아니라 후계자를 키우려는 야망에 딸마저 실험체 삼는 소피아의 만행에 엘레노어는 랩처를 탈출하기로 결심하고 오랜 세월 각고의 노력 끝에 한 인물과 접촉하는 데 성공, 오래전 사망한 빅데디 하나를 부활시키는데, Can you hear me? 알 수 없는 여자의 음성과 함께 죽음에서 되돌아온 빅데디 하나. 그는 10년 전 엘레노어와 유대감을 형성한 최초의 프로토타입 빅데디이자 소피아 램의 종용으로 자신의 머리에 총을 쏴 생을 마감했던 실험체 델타였습니다. 하나뿐인 엄마가 타락해 미쳐 돌아가는 랩처에 엘레노어의 희망은 자신을 유일하게 아껴주던 빅데디 실험체 델타뿐이었고, 한때 리틀 시스터였다가 다시 인간이 되면서 습득한 리틀 시스터 조종 능력을 활용해 죽은 델타의 유전자를 부활장치에 등록하고 되살리는 데 성공한 것이었죠. 그렇게 엘레노어 덕분에 죽음에서 돌아온 실험체 델타는 소피아에게 잡혀있는 엘레노어를 구하고 랩처에서 탈출하기 위해 그녀가 잡혀있는 페르세폰의 감옥을 향한 긴 여정을 시작합니다. Daddy was sleeping for such a long time, and Eleanor has missed you. Find her and you'll be all better. 하지만 이를 알아챈 소피아가 빅시스터를 보내 엘레노어와 델타의 소통을 막고 직접 델타를 공격하기도 하며 델타가 페르세폰으로 향하는 것을 계속해서 저지하죠. At last, a signal. You, who are bringing this dead city to life, listen. My name, it is Tannenbaum. I know who you are, and I am in much need of your help. Please, find me in the Atlantic Express train station. 빅시스터의 회방으로 고생하던 델타는 전편의 주인공 잭과 함께 지상으로 탈출했다가 지상의 여자아이들이 횡방불명되는 사건을 의심해 랩처에 다시 돌아온 브리짓 테넨바움 박사의 무전을 받고 그녀가 있는 열차역으로 향합니다. You see? This is why I must fight Sophia Lamb. She is using the new little ones for something. And I have returned to rescue them. If I do not, more children will die for my sins. And the rapture nightmare, it will repeat forever. Now, we must talk. Citizens of Rapture, this is Subject Delta. Behind that mask hides an enemy of the people, without soul or sympathy. It is a beast apart, and as family, we must tear out its jaw and drive it back into the sea. Lamb will take this place apart to find you. 소피아가 발령한 수배령이 랩처 전역에 전파되는 골치 아픈 상황 속에 델타는 테넨바움과 헤어져 따로 행동하기 시작하고 랩처를 빠져나가려는 싱클레어라는 남자의 도움을 받아 점차 엘레노어가 있는 페르세포네에 당도해 가는데, 이 과정에서 델타는 가요로 랩처를 선전했던 가수이자 소피아의 종교단체 랩처 가족의 신도 그레이스 할로웨이, 랩처 가족의 교리를 창설한 사이비 신부 시몬 웨일즈, 신문 기자 출신으로 앤드루 라이언에게 소피아의 반역을 빌고해 소피아를 페르세포네에 투옥시키고 엘레노어를 고아원에 팔아넘겨 그녀를 리틀 시스터가 되게 만든 장본인 스탠리 풀, 그리고 이수종 박사 사후 빅데디와 리틀 시스터 연구를 전담하다가 소피아의 뒤틀린 사상을 랩처 전체에 전파하고 세뇌시키는 거대한 정신체가 되어버린 길버트 알렉산더 박사와 조우하게 되고, 소피아를 위해 일하며 엘레노어의 고통에 관여했던 이 인물들을 어떻게 처리할지 고민합니다.
그렇게 엘레노어를 향해 계속해서 나아가던 델타는 자신과 똑같은 프로토타입인 알파 시리즈 빅데디와 빅시스터들과 교전하며 소피아의 방해를 뚫어나간 끝에 마침내 엘레노어에게 도달하는데 Look at her, Delta. 10 years, and still she dreams of you. 50 seconds remaining. Do you know why Eleanor brought you here? She wanted a father. So she found a way to restore you in body and mind. And she has been watching you ever since. The girl lying on that bed is no longer my child, nor my life's work. She is a monster, shaped by you alone. Just as she has always wanted. 20 seconds remaining. But there is one detail of your mutual bond she failed to account for. Your body was designed to lapse into a coma when her heart ceases to beat. Eleanor, forgive me. Watch him. His body is shutting down now, naturally. But if he dies of trauma, he will return elsewhere. Full restraints at all times. No one enters this room until he expires. Father, it's me, Eleanor. I'm so sorry. Mother stopped my heart long enough to sever our bond. Staying near me won't stop you from dying now. Or worse. But I can still help you escape. This little sister's brought you something that will allow you to take control of her. 리틀 시스터가 델타의 아담을 채취하고 그 아담을 리틀 시스터가 흡수하면서 델타의 유전자 정보가 전이 리틀 시스터를 조종할 수 있게 된 델타는 페르세포네에 흩어져 있는 엘레노어의 장비를 찾아 회수한 뒤 엘레노어를 구출합니다. Now I will do the same for all the others, starting with this one. We've done it, Father. I'll be there soon. These suits always did make me think of you, Father. I guess I still remember you in shining armor. But now it's my turn to fight for you. 그렇게 엘레노어와 제외한 델타는 소피아의 스플라이서들에 맞서 싸우며 나아가지만 델타의 탈출을 막으려는 소피아가 탈출구를 폐쇄시키고 델타와 함께 랩처를 탈출하려던 조력자 싱클레어를 빅데디로 만들어버리는가 하면 급기야는 랩처 전체를 붕괴시켜 버리려는 미친 짓을 서슴지 않았죠. 이에 엘레노어는 랩처에 남아있는 리틀 시스터들을 구출해 힘을 합쳐 폐쇄된 탈출구를 열어 잠수정을 확보하고 그 사이 델타는 쏟아지는 스플라이서들과 싸우며 엘레노어에게 시간을 벌어준 끝에 랩처를 탈출하게 됩니다.
And then, Father, the rapture dream was over. You taught me that evil is just a word. Under the skin, it's simple pain. For you, mercy was victory. You sacrificed, you endured, and when given the chance, you forgave. Always. Mother believed this world was irredeemable, but she was wrong, Father. We are Utopia, you and I, and in forgiving, we left the door open for her. 랩처에서의 여정 동안 비록 적임에도 자비를 베풀고 리틀 시스터들을 모두 구원하는 델타의 모습을 지켜본 엘레노어는 아빠인 델타를 통해 용서와 자비를 따라 배웁니다. The rapture dream is over, but in waking, I am reborn. This world is not ready for me, yet here I am. It would be so easy to misjudge them. You are my conscience, Father, and I need you to guide me. You will always be with me now, Father. Your memories, your drives. And when I need you, you'll be there on my shoulder, whispering. If Utopia is not a place, but a people, then we must choose carefully, for the world is about to change. And in our story, Rapture was just the beginning. 그러나 델타가 그동안의 여정에서 모든 적을 죽이고 아담의 눈이 멀어 리틀 시스터들까지 죽이며 아담을 빼앗았다면 엘레노어도 이런 아빠의 모습을 보고 배웁니다. And then, Father, the rapture dream was over. You taught me that innocence is chrysalis, a phase designed to end. Only when we are free from it do we know ourselves. You showed me that my survival, my joy, are all that matter. I indulge. Nothing else exists. You made a monster of me, Father. But I wondered why you saved the others. You left me in doubt. Didn't you want me to be like you? I knew I could save you, but if you felt regret, if you wanted me to choose for myself, I would have to let you go, to let you die. You may not have wanted me, Father, but you defined me. You chose to survive, no matter the cost, and I will not let your instincts go to waste. The rapture dream is over. And in waking, I am reborn. You will always be with me, Father. Your memories,
your drives. When I need you, you'll be there, whispering from my shoulder. There is no name for what I am, but the world is about to change, and with your help, they will never see me coming. 이타주의와 공동체주의 사상을 토대로 대량의 아담을 주입해 만든 거대한 정신체로 랩처의 사람들을 전부 세뇌하고 통제하는 전체주의 사회를 만들겠다는 소피아의 야망이 자신의 딸과 빅데디 한 명에 의해 물거품이 되어버린 가운데 랩처에 다시 돌아왔다가 소피아의 수배령으로 실험체 델타와 헤어진 브리짓 테넨바움 박사는 소피아의 등장으로 랩처의 리틀 시스터와 도시민들이 또다시 고통받는 현실을 목격하고 보다 근본적인 해결책의 필요성을 느끼며 연구 대상을 리틀 시스터뿐만 아니라 스플라이서와 빅데디까지로 넓힙니다. Adam is a predatory substance. After exposure, a constant supply is required to maintain its effects. Otherwise, the user deteriorates into madness. My plasmid, which releases the little ones from their servitude, is promising, but limited. It only works on the children with the slugs in their bellies. On an adult splicer or Big Daddy, you'll see rejection effect. Undesirable. But if the deterioration of mind and body were reversible, if Adam's sickness could be cured, then its predatory nature would be no more. I have begun testing a new approach to the splicing sickness problem. Adam remembers, you see. The method uses the Adam's own recall of past cell configurations to revert each of the patient's genetic changes. With one final dose, we return the patient to his former self. It is only theory, and I cannot calculate alone. But I have heard of an adding machine at the heart of the city, beyond the capability of any device the world has known. Perhaps, if I could harness its power. 그렇게 엄청난 계산 능력을 지닌 기계를 떠올린 테넨바움은 한때 앤드루 라이언 밑에서 일하던 시절의 기억을 더듬으며 랩처의 운영 전체를 유지, 관리하는 슈퍼컴퓨터 생각하는 자가 랩처 중심부에 위치한 미네르바의 동굴에 있음을 기억해내고 이 슈퍼컴퓨터를 자신의 연구에 사용하기로 결심, 컴퓨터를 확보하고 랩처를 탈출한다는 계획을 세웁니다. 하지만 미네르바의 동굴은 리드월이라는 아담 중독자가 자신의 스플라이서들을 이용해 점거 중인 상태였기에 테넨바움은 미네르바의 동굴에 접근할 수 없었죠. 리드월은 앤드루 라이언 밑에서 일하며 한때 승승장구했던 인물로 찰스 밀턴 포터라는 천재 컴퓨터 공학자와 그의 발명품인 슈퍼컴퓨터 생각하는 자의 등장으로 입지가 좁아지자 그를 질투한 나머지 찰스 밀턴 포터를 반역자로 모함해 축출해내고 생각하는 자와 미네르바의 동굴을 독차지한 파렴치한 남자였는데 테넨바움은 리드월이 지배 중인 미네르바의 동굴에 진입해 생각하는 자를 확보하기 위해 엘레노어와 협력해 델타를 살려낸 것처럼 이번에도 오래전 사망한 빅데디 하나를 되살려내는데 Hello? Mr. Sigma? Can you hear me? The name's Porter. Charles Milton Porter. Doc Tenenbaum tells me you're here to help us get the Thinker out of Rapture. It's not going to be easy, but nothing worth doing ever is. 리드월에게 배신당해 자신의 발명품을 빼앗긴 찰스 밀턴 포터가 생각하는 자를 되찾기 위해 테넨바움과 협력해 실험체 시그마라는 빅데디를 되살려내고 그렇게 되살아난 시그마는 포터의 인도에 따라 미네르바의 동굴에 진입, 리드월의 사무실에서 암호 코드를 확보하고 스플라이서들을 물리치며 나아가 생각하는 자가 위치한 운영지구에 도착. 이를 저지하려는 리드월과 교전 끝에 그를 처리하고 생각하는 자를 확보하는데 Mainframe reactivated. Confirming user's genetic identity. Genetic identity confirmed. Alpha series. Subject Sigma. Former identity. Charles Milton Porter.
Welcome back, Milton. System ending personality duplication. Subject Charles Milton Porter. You see now why I let the machine speak for you, Mr. Porter. We needed a voice that would be familiar, comforting, your own. With that copy of the Thinker's programming, we may return to the surface and use it to restore you to the man you once were. Please, collect the printout and meet me at your bathysphere dock. Take your time, Mr. Porter. I will be waiting. 충격적인 진실을 목도한 실험체 시그마. 사실 시그마는 리드월에게 배신당해 페르세포네에 잡혀가 빅데디로 개조된 찰스 밀턴 포터였고, 자신의 신변에 문제가 생길 경우를 대비해 생각하는 자에 자신의 인격을 복제해 두었다가 문제 발생 시 생각하는 자가 문제를 스스로 해결하도록 프로그래밍해 두었던 것이었습니다. Well, Thinker, they cooked up some kind of evidence against me. Treason, they say. I've heard what happens to folks who get disappeared, come back as one of those metal daddies. So, I'm leaving you with something to cogitate on in my absence. Inputting Rapture Departure Protocol. Figure a way to get yourself out of this city, Thinker. You've got to live on, no matter what happens to me. 그렇게 세계대전 당시 독일군의 폭격으로 사망한 아내의 인격을 복제하려던 과거 자신의 기록을 보며 천천히 기억을 되찾아가는 찰스 밀턴 포터. I am set to test the personality duplication function. Target personality, Pearl Porter. Thinker, are you ready? Yes, Milton. Starting test. Hello, Pearl. Hello, Milton. How have you been? Just wonderful, Milton. I've missed you, though. It's been so long. Pearl, No, this isn't right. It isn't her. Thinker, stop the test. But what's the matter, Milton? Oh, God. Don't you still love me? Oh, God, I said end function, Thinker. Now! The Thinker never gave up on you, Mr. Porter. It could not leave you behind. Please, step up to the console and begin the bathysphere launch sequence. We have much work ahead of us. 그렇게 잠수정으로 향한 포터는 테넨바움이 준비해둔 아담과 함께 지상으로 올라가 인간의 모습을 되찾습니다. I lived through the Blitz, Pearl, and the fall of Rapture. They took my memory, my voice, everything that made me a man, but nothing ever scared me so much as saying goodbye. I wanted to save you. I couldn't resist trying to bring you back the only way I knew how. But you didn't want that. I know it now, and I think I'm finally ready to let you go your way. I stand here with the sun on my face, and it's almost like I can feel you smiling. Goodbye, Pearl. I love you more than I've got words for. Milton. 북아메리카의 원주민인 인디언들과 식민지 정책에 앞장선 국가들 간의 무력 충돌이 끝자락에 다다른 1890년 12월, 코넬리우스 슬레이트가 지휘하는 미 육군 제7기병연대가 운디드니 지역에서 300명이 넘는 인디언들을 학살하는 사건이 벌어집니다. 19세기 만연했던 식민 정책과 미국과 미국인의 우월함을 내세우는 미국 예외주의, 유색인종 차별주의가 얽히고 설켜 벌어진 참극이었는데, 이 학살에 참여한 이후 죄책감에 사로잡혀 세례를 받아 죄를 씻어내려 했으나 이를 거부하고 10수년간 술과 도박에 빠져 거액의 빚을 진 주인공 부커 드윗이 엘리자베스라는 이름의 여자를 데려오며 빚을 탕감해주겠다는 의뢰를 받으면서 이야기는 시작됩니다. You should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean.
알 수 없는 말을 지속하는 뱃사공의 인도에 따라 약속 장소인 미국 메인주 바다 인근 등대에 도착한 부커는 Excuse me, it's Booker DeWitt. I guess you're expecting me? 등대 꼭대기에 마련된 빨간색 의자에 앉아 엘리자베스가 있는 공중도시 컬럼비아로 향하는데 Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. No, God damn it! Attention. Attention in the count of 5. Count of 4. No. 3, 2, 1. Attention. Attention. Just stay calm. 5,000 feet. 10,000 feet. 15,000 feet. Hallelujah. 세상 신기한 기술력으로 신비한 공중도시 컬럼비아에 도착한 부커는 타겟인 엘리자베스를 찾기 위해 이곳저곳을 탐색하며 컬럼비아에 대한 여러가지 이야기를 듣게 되는데 그 내용은 1912년인 현재에서 약 20년 전으로 거슬러 올라갑니다. 때는 온디드니 사건이 벌어진 지 몇 년 후 한 남자가 하늘에서 강림한 대천사에게 신의 계시를 받습니다. 계시의 내용은 하늘을 나는 거대한 도시를 건축하고 세상을 올바른 길로 인도하라는 것. 이에 이 남자는 신의 계시를 실현시키고 미국의 힘과 위상을 널리 알리겠다는 목적으로 당시 미국 대통령인 윌리엄 맥켄리의 허가와 함께 막대한 양의 건축 자금까지 확보하는 엄청난 수완을 발휘하는데 그는 신도들 사이에서 신적 존재로 추앙받는 그 유명한 제커리 헤일 컴스탁이었습니다. 미국 예외주의와 백인 우월주의, 인종차별주의 등 뒤틀린 사상들이 전 세계적으로 휘몰아치던 19세기의 시대상 속에서 자신을 선지자라 소개하며 짧은 기간 동안 종교뿐만 아니라 정치, 사회, 경제 분야에 이르기까지 막강한 권력을 행사할 수 있었던 컴스탁은 양자역학 연구의 권위자이자 시대를 초월한 물리학자 로잘린드 루테스와 손잡고 그녀가 개발한 양자 부양 기술을 이용 도시를 하늘에 띄우는 데 성공하면서 공중도시 컬럼비아가 건설되죠. 그렇게 건설된 컬럼비아에 주목할 만한 3명의 인물들이 있었는데 먼저 컬럼비아를 공중에 띄운 1등 공신 로잘린드 루테스는 남매지간인 로버트 루테스와 함께 양자역학에 대해 더 심도 깊은 연구를 시작하고 두 번째로 당대 최고의 발명가로 유명했던 제레마이어 핑크는 활력이라는 상품을 개발한 뒤 핑크 공업사를 설립해 유색 인종의 노동력을 헐값에 착취, 활력을 대량 생산해 컬럼비아에 유통하며 거대한 부를 축적합니다. 특히 설명 불가능한 초자연적 능력을 획득하게 해주는 활력의 효과 덕분에 한간엔 활력은 제레마이어 핑크가 다른 차원의 세계에서 기술을 몰래 훔쳐와 발명했다는 소문이 돌기도 했지만 이런 소문이 무색할 정도로 활력은 컬럼비아 전역에 불티나게 판매되었죠. 마지막으로 컬럼비아를 건설한 장본인이자 컬럼비아의 유일한 통치자 제커리 헤일 컴스탁은 컬럼비아를 신이 선택한 방주이자 새로운 에덴 동산으로 미국과 지상의 국가들은 죄악으로 얼룩진 땅이라 칭하며 미국으로부터 컬럼비아를 완전히 독립시켜버리고 자신을 지지하는 건국자들이라는 국수주의 정당의 지지를 등에 업고 컬럼비아를 인종차별주의와 백인 우월주의, 선민사상과 광신주의가 만연한 극단적인 도시로 만듭니다. 겉으로 보기엔 평화롭고 아름답지만 실상은 컴스탁의 뒤틀린 사상이 만연한 컬럼비아의 실체. 미국 역사상 가장 위대한 대통령으로 손꼽히며 노예제를 폐지시킨 링컨 대통령을 악마로 묘사하고 같은 인간을 신격화해 무상으로 숭배하며 흑인 여자와 사랑에 빠진 백인 남자를 죄인 취급하며 공개 처형하려는 사회적 현상에 부커는 역겨움을 느껴 공을 던지려 하지만 이내 부커의 손등을 확인한 컬럼비아의 경찰들이 부커를 거진 목자라 칭하며 공격해왔죠. Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass false shepherd? The false shepherd?
And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show them what we got planned, boys! 이에 부커는 소시적 싸움 실력을 발휘해 경찰들을 물리치며 나아가지만 이상한 점이 한둘이 아니었습니다. 부커의 손등에 새겨진 AD라는 글자가 와본 적도 없는 컬럼비아의 거진 목자의 표시라는 말과 함께 써붙여져 있었고, 도시 곳곳에서 나타나는 알 수 없는 괴현상은 부커가 생전 경험해본 적 없던 것들 뿐이었죠. 이에 부커는 타겟인 엘리자베스를 빨리 확보해 컬럼비아를 벗어나려 하는데 That's her. Whoa! What is... Whatever that was, it's got nothing to do with the job at hand. Hello. Hey! Knock it off! Stop it! Will you stop it? Not here to hurt you. Who are you? My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out of Get here. away! Are you real? I'm real enough. He's coming. You've gotta go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute, I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me, I've looked. Stop it, you're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you... Give it to me. It's a way out. What is all this? They were watching me? All this time? Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Be careful, Elizabeth. How do you know my name? Not now. Which way? 시공간을 초월할 수 있는 능력을 지닌 여자와 송버드라 불리는 거대 괴생명체의 위협 등 믿을 수 없는 광경의 연속이었지만 당장 이곳에서 빠져나가는 게 먼저였기에 부커는 엘리자베스를 데리고 탑에서 탈출합니다. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Clean up the car!
and wipe away the dead. Are you in there, DeWitt? What do you want with her? We had a deal, DeWitt. Tell me what you want with her. Open this door right now. Are you going to hurt her? Tell me what you want! Anna? Anna! Anna. Anna. No, it's me, Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just give me a minute. Do you hear that? It's music. Go on, I just need to... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. 위험한 사상을 지닌 아버지로 인해 영문도 모른 채 10수년간 감금당했던 엘리자베스를 데리고 탈출에 성공한 부커. Hey, Miss Elizabeth. Hello! Oh, this is wonderful! Oh, come dance with me, Mr. DeWitt. I don't dance. Come on, let's go. 이제 그녀를 뉴욕으로 데려가기만 하면 빚을 탕감받을 수 있었던 부커는 엘리자베스가 원하는 파리로 간다며 거짓말을 하고 이쁜 펜던트를 선물하는 등 그녀를 잘 구슬리며 뉴욕으로 갈 영부인호를 향해 나아가는데 2 tickets for passage to the First Lady airship. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it. How do you, want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, mister, you're gonna get mustard all over your nice suit. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. We're ready to execute. Excuse me, can I get some help here? Certainly, sir. Sorry about the wait! What are you doing? Get the girl! Get off of me! 위장한 적에게 급습당해 손에 구멍이 나버린 부커는 앞을 가로막는 적들을 잔인하게 죽여버리고 이런 부커의 모습에 공포를 느낀 엘리자베스가 부커를 피해 달아나기도 했지만 You killed those people! Elizabeth, You're a monster! 이내 부커와 다시 합류해 그의 손을 치료해주며 나아간 끝에 부커와 엘리자베스는 영부인호에 도착합니다. You alright? I want to see Paris. I want to see everything. It's up to you now. There's no one... Wait, what is that? 40 north by 74 west. That's not Paris, that's New York. How'd you know that? One thing I had in that tower was time, Mr. DeWitt. Time to study things like geography. I owed money. And there's a fellow who... He offered to wipe away my debt in exchange for you. Come on. Come on. Everything's gonna be okay. Will you just turn around and talk to me and we can... Oh, shit. Daisy, fresh air did the trick. This one's awake. So you're this false shepherd we've been hearing so much about. Caused a mess of trouble at the raffle. You Fitzroy? Nothing but. I got no quarrel with you or your Vox Populi. But this is my airship you're hanging me out of, and I got perilous need of it. Really? Cause it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. I ain't looking for a fight. There's already a fight, DeWitt. Only question is, which side you on? Comstock is the god of the white man, the rich man, the pitiless man. But if you believe in common folk, then join the Vox. If you believe in the righteous folk, then join the Vox. Want my ship. And the Vox shall give her to you. But first, you must help
the Vox. Down in Finkton, there's a gunsmith who can supply weapons to our cause. Get our guns from him, and you shall have your ship back. 엘리자베스는 도망치고 비행선은 데이지 피츠로이에게 빼앗기는 등 최악의 상황에 놓인 부커. 빚을 탕감받으려면 반드시 엘리자베스를 되찾아 뉴욕으로 데려가야 하는 처지였기에 부커는 먼저 엘리자베스를 찾아 나섭니다. Get out of here, snipe. You want to know what we do to pretty little stowaways? Or maybe you don't. I just want to talk to you! I said stay away! Ugh. Elizabeth! Get away from me! Just hold up for a minute! Stay away! I'm not angry with you! Hey, watch out! Move it! Move! Just stay back! God damn it! I am not going with you! Hey, I'm slipping! Do not attempt to follow me, Mr. DeWitt. Elizabeth, I've made an arrangement to get our airship back. You can get us out of here. Yes, I just need to supply enough weapons to arm an entire uprising. And where will we get these weapons? From one of our many friends and allies? A gunsmith in Finkton should be a walk in the park. What do you say, partners? You're a liar, Mr. DeWitt. And a thug. But you're also my only means of reaching Paris. 그렇게 고생 끝에 엘리자베스와 재회한 부커는 데이지 피츠로이에게 무기를 조달해주고 비행선을 되찾기 위해 제레마이어 핑크의 공장 내에 있는 무기 제작자 첸 링을 찾아갑니다. Excuse me. Ma'am, I'm sorry to bother you. We're looking for Mr. Lin. Mr. Chen Lin? Booker. Mr. Lin, not here. He gone. Gone? They take flying squad. I pray, Gautama Buddha. Pray, give husband back. Give back to me. 총포상에 도착했지만 무기 제작자 첸 링은 민중의 목소리에 협조했다는 명목으로 이미 기동수사대에 잡혀간 지 오래였습니다. 문제는 기동수사대가 잡아간 사람은 잔인하게 고문당해 살아 돌아오지 못한다는 것. 그래서 부커와 엘리자베스는 서둘러 감옥으로 향하지만 첸 링은 이미 이 세상 사람이 아니었습니다. We're too late. God damn it. This is what he meant. Now we need to find someone else to make those guns. No. Dead is dead, Elizabeth. Dead is dead. What? How the hell did... I see heads. And I see tails. It's all a matter of perspective. Why are you following us? Who sent you? Comstock? What do you want What do you see here, from this angle? Dead. Listen. And that angle? Alive. Booker. Chen Lin. The body's gone. It was never here. It's another Columbia. A different Columbia. The same coin. A different perspective. Heads. Tails. Dead. Alive. We have to go through to this other Columbia, but how? It's like riding a bicycle. One never really forgets. One just needs the courage to climb aboard. 정체를 알 수 없는 남자와 여자의 말이 불현듯 이해가 가기 시작한 부커는 엘리자베스의 시공간을 넘나드는 능력을 이용 첸 링이 살아있는 다른 세계의 컬럼비아로 향해 대량의 무기를 확보하고 데이지 피츠로이와 민중의 목소리가 봉기를 일으킬 수 있는 충분한 양의 무기를 확보합니다. 하지만 제2의 컬럼비아는 부커와 엘리자베스의 예상대로 흘러가지 않았는데 먼저 무기를 얻어 봉기한 민중의 목소리는 적군인 컴스탁의 군대에게 무자비한 살인 행위를 서슴지 않았고 이 세계에 존재했던 제2의 부커는 민중의 목소리를 지휘하며 컴스탁에 맞서 싸우다 죽은 전쟁 영웅이 되어 있었으며 이로 인해 삶과 죽음 두 개의 기억을 동시에 갖게 된 부커에게 차원 이동의 부작용이 발생하죠.
자신의 능력이 예상 밖의 문제를 초래했음을 확인하고 고민에 사로잡힌 엘리자베스. 하지만 더 큰 문제는 따로 있었습니다. Hello? Think? I saw you die, Booker. Saw it with my own eyes. That's right. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just complicate the narrative. 죽어서 없어야 할 부커가 거리를 활보하는 믿을 수 없는 현상에 부커를 가짜라고 인지한 데이지 피츠로이에 의해 봉기는 더 과열되어만 갑니다. Kill the imposters. Burn their bodies when you're done. Go to the window and distract Daisy. Go! Is this it? Is this your movement, Daisy? This is what needs to be done. You see, the founders ain't nothing but weeds. Cut them down and they just grow back. If you want to get rid of the weed, you gotta pull it up from the root. It's the only way to be... Elizabeth. I guess it runs in the family. Elizabeth. Whoa, hey, easy. 엘리자베스가 데이지 피츠로이를 살해하면서 문제는 걷잡을 수 없이 커져만 가고 첫 살인으로 충격에 빠진 엘리자베스를 달래며 부커는 영부인호를 출발시킵니다. Elizabeth. This is all they had. Listen, How do you do it? how do I do what? Forget. How do you wash away the things that you've done? You don't. You just learn to live with it. So the moment of truth between us. New York or Paris? No! Shit. Come on, we gotta find a way to make this thing go faster. There's gotta be some sort of throttle or accelerator. Do you know what that looks like? I don't know. Help me find it! Elizabeth! Hang on to 영부인호가 추락하면서 컬럼비아 탈출은 실패하게 되고 엘리자베스가 어디에 있든 귀신같이 추적해오는 송버드 때문에 이대로는 영영 컬럼비아를 빠져나갈 수 없음을 깨달은 부커와 엘리자베스. Why are you so keen on lockpicking and code breaking? If you put a person in a cage, they develop an interest in such things. I suppose so. And I won't be locked up again, but... Elizabeth, you... Promise me. I will stop him. That is an oath you cannot keep. But promise me that if it comes to it, you will not let him take me back. It won't come to that. Alright? 이에 엘리자베스와 부커는 멀찌감치 보이는 컴스탁의 저택에 해답이 있을 것으로 판단, 곧장 컴스탁의 저택으로 향합니다.
그렇게 컬럼비아의 시가지를 지나 컴스탁의 저택으로 향한 부커와 엘리자베스. 가는 길은 지도자를 잃고 폭도로 변질되어 죄 없는 시민들까지 무차별적으로 살해하는 민중의 목소리들로 가득했지만 강력한 활력과 싸움 실력으로 이들을 물리치며 나아간 부커는 저택의 문 앞까지 도달하고 문을 열기 위해선 컴스탁의 부인이자 엘리자베스의 어머니인 애나벨 컴스탁의 생체 정보가 필요함을 파악한 뒤 그녀의 시신이 보관된 묘지로 향합니다. Elizabeth. It's her. How are you, Mother? All locked up in there, huh? Looks like you and I have some common ground. Let me do it. No. Let me do it. You see, child, you chose to follow a false shepherd, and he has led you astray. What I do for love. What lion does not cringe to see their cub in pain, but spare the rod, spoil the child. If you won't listen to me, perhaps you will listen to your mother. Elizabeth, are you all right? Where did she Just go? hold on. You need to rest for a minute. No, I'm getting that hand. 본색을 드러낸 컴스탁 때문에 강제로 망령이 되어 죽어서도 고통받는 애나벨 컴스탁이었지만 보란듯이 바닥에 발자국을 남기는 망령을 포착한 부커와 엘리자베스는 발자국을 따라가 컴스탁이 은폐한 진실을 파악하게 되는데 공중도시 컬럼비아를 건설하고 미국에서 컬럼비아를 독립시키는 등 권력의 맛을 제대로 본 컴스탁은 타락하기 시작하여 컬럼비아를 건설할 때 받은 세상을 바른 길로 인도하라는 계시를 왜곡하기 시작합니다. 그 내용은 미국과 지상의 국가들을 죄악의 도시 소돔이라 규정짓고 모조리 불태워 깨끗하게 정화함으로써 바른 길로 인도한다는 것으로 사실상 지상의 모든 국가를 상대로 전쟁을 하겠다는 미친 짓이었죠. 하지만 현재 상태에서 전쟁을 시작하는 건 자살행위와도 같았기에 컴스탁은 계획을 길게 보고 차근차근 준비를 시작하는데 먼저 컴스탁에게 연구비를 지원받은 로잘린드 루테스가 양자 역학과 평행세계 연구를 집대성해 엄청난 성과를 만들어내는데 이는 컬럼비아에선 남배로 알려져 있으나 사실 평행세계에서 성별만 다른 자신인 로버트 루테스와의 협업으로 이뤄낸 차원 이동장치 루테스 장치를 컴스탁이 이용 세계 정세나 경제 상황 등의 미래를 미리 보고 돌아온 뒤 미래의 일을 모두 맞추며 예언자 행세를 하기 시작하고 자신을 성부 아내 애나벨 컴스탁을 성모로 우상화시키는 작업까지 더해 사람들이 자신을 맹목적으로 따르게 만듭니다. 그런 뒤 먼 훗날 일으킬 지상세계와의 전쟁에서 자신의 사상을 온전히 물려받아 전쟁의 선봉에 설 후계자를 만들 계획을 세우죠. 또한 컴스탁의 뒤를 봐주는 대가로 루테스 장치를 사용한 제레마이어 핑크는 약 50년 후 미래에 존재하는 랩처라는 이름의 해저도시로 가서 그곳의 플라스미드라는 진보한 과학기술을 엿보고 돌아와 부작용을 없애는 등 더 발전된 형태로 상품 개발에 성공. 이를 컬럼비아에 대량 유통시켜 막대한 수익을 창출하는데 그것이 바로 활력이었죠. 한편 컴스탁은 후계자를 만들기 위해 자식을 가지려 하지만 미래를 예언하기 위해 시공간 균열에 여러 번 접촉하면서 부작용으로 생식 기능을 상실해 아이를 가질 수 없는 몸이 됩니다. 이에 로잘린드 루테스는 컴스탁에게 한 가지 제안을 하는데 그 제안은 로버트 루테스가 넘어온 평행세계에서 아기 하나를 훔쳐오는 것이었고 그리하여 컴스탁은 다른 평행세계에서 아이 하나를 훔쳐옵니다. 하지만 컴스탁이 자식이라며 처음 보는 아이를 데려오자 컴스탁이 로잘린드와 불륜을 저지른 것으로 오해한 애나벨 컴스탁이 광분하여 로잘린드를 협박하고 You are! That's my mother. I assure you, madam, my sexual interest in your dear prophet is non-existent. And Madame Lutece. Furthermore, the man is quite sterile. It's a lie. Come again, you little bastard! I want you out of my house! 비밀이 탄로날까 두려웠던 컴스탁은 급기야 자신의 아내를 살해합니다. 그렇게 컴스탁은 당시 가정부였던 데이지 피츠로이가 아내를 살해한 것으로 누명을 씌우고 이 일을 알고 있는 루테스 남매마저 없애기 위해 제레마이어 핑크에게 살해를 사주하고 은폐를 지시하죠. Now,
Why does the Prophet want these two killed? For the same reason Lady Comstock lies buried. Child. And why does he want me to do it? Because only you can make it seem an accident. 그렇게 컴스탁에 의해 감춰진 진실을 파악한 부커와 엘리자베스. Comstock used me to bring you back, but I brought back a version of you from the reality that I had built up in my own head. He pretended to love you, like he pretended to love me. I am not your husband's bastard. I am his victim. My days of victimhood are done. We must forgive each other. Because there's one far worse than you or I. The Prophet killed me. Because you wouldn't keep his secret about me. If that's so, then why am I alive? You're not in this world. Maybe this is you in another world where you never meet him. Or where I saved him. I don't know. Is that possible? Find out, child. Find out. 그렇게 컴스탁이 은폐한 추악한 진실을 뒤로하고 앞으로 나아가는 부커와 엘리자베스. 하지만 엘리자베스를 끈질기게 추적해온 송버드가 부커를 무력화시키고 엘리자베스를 납치해갔는데 Take me home. Please. 급작스런 송버드의 습격으로 눈앞에서 엘리자베스를 빼앗긴 부커. Come after me if you want. I'm not letting you take her, you hear me? Ah, you feathered piece of shit! 입가에 맴도는 안나라는 이름과 잘린 새끼손가락. 엘리자베스를 향한 왠지 모를 죄책감을 머금은 채 부커는 엘리자베스를 되찾기 위해 송버드를 쫓기 시작하고 60년 후의 미래로 통하는 균열로 들어가 미래의 또 다른 엘리자베스와 마주하는데 Take my hand. The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. Say what you will about Comstock. He was a hell of a fortune teller. Wasn't the torture that broke me. Wasn't the indoctrination. It was time. Time rots everything, Booker. Even hope. I was coming. Songbird. He always stops you. Yes, but I would find a way. No. It's too late for me. I brought you here for your sake. Yours and hers. Here. What is this? It's for her. She'll know how to read it. What does it say? It's advice. Advice on what? How not to become me. I'm back. In 1912. Before she... There's still time. Elizabeth! You two men upstairs. If she gets ornery, just hit her with the machines. She opens one,
송버드를 상대할 수 있는 힌트가 적힌 메모를 받아 미래에서 현재로 돌아온 부커는 엘리자베스의 능력을 빼앗아 왜곡된 계시를 실현시키려는 컴스탁을 저지하고 엘리자베스를 구합니다. I got you. It's okay. Okay, I'm gonna fix this. You ready? Just do it. Here. Help me with this. I think someone meant for you to have this. What is it? Just read it. Your dream of New York happens. It's me. I'm the one who... She's given us a way to get past Songbird. We're gonna find an airship and we'll leave Paris, Elizabeth. Remember, you wanted to go We're to... not leaving. We are going to find Comstock. Why? You saw what he turns me into. I will not allow that. And so what, you're going to kill him? This is where you start moralizing, Booker. You forget. I know you. I'm not going to let you kill him. Really? Booker? What are you going to do to stop me? Not a damn thing. Because I'm gonna do it for you. 컴스탁에게 굴복한 엘리자베스가 지상세계를 모조리 불태워버리는 미래를 목도하고 신과도 같은 존재인 컴스탁을 죽여 없애야만 다가올 끔찍한 미래를 막을 수 있음을 느낀 부커. Do you think it's possible to redeem the kind of things that we've done? Redeem? I don't see much use in that. Booker, are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. 과거의 잘못은 용서받을 수 있는 문제냐는 엘리자베스의 질문에서 의미심장함을 느낀 부커였지만 운디드니에서 인디언들을 학살한 죄를 세례를 받아 씻어내길 거부한 부커에게 죄란 씻어낼 수 없는 것이었기에 부커는 앞을 가로막는 적들을 물리치며 컴스탁이 있는 기함을 향해 나아갔고 그렇게 모든 일의 원흉 컴스탁과 대면합니다. You've come to wipe your slate clean, false shepherd. But time will walk backwards before you find redemption. Some sins can't be forgiven. This is my tower. What's this? A siphon. I saw this there. I could hear you singing from above. And the machine came to life in response. And then in my mother's grave, there was a smaller one. They were draining me. Maybe that's why I can't. Can't what? When I was little, I used to be able not just to open tears, but I could create new ones. To anywhere I wanted to go. But in the tower... Yes, I'll be right with you. Stand back. I'm ending this. Booker, no. This is between me and him. You are walking into a trap. I need to do this. Come here, child. Oh, come on, I don't bite. My, oh my, how you have grown. Tell me, what am I? Look at you, child, you're Hey, a mess. let go of her. Elizabeth, everything I've done to keep you safe. Safe from what? The seed of the prophet shall sit the throne and drown in flame the mountains of man. But the archangel revealed something else. Beware, prophet. Beware the false shepherd, Booker DeWitt, for he shall be as a wall between her and destiny. Why? DeWitt, I'm a fool. I've sent mighty armies to stop you. I've rained fire on you from above. I did all of that to keep you from her, when all I needed was to tell her the truth. Ask him, child. Ask him what happened to your finger. Ask DeWitt. Let go of me. Ask him.
Ask the false shepherd! Tell her, false shepherd! She's your daughter, you son of a bitch! And you abandoned her! Was it worth it? Huh? Did you get what you wanted? Booker. Tell me! Booker! Tell me! It is finished. Nothing is finished! Booker! You lock her up for her whole life! Booker! You cut off her finger and you put it on me! Booker, stop it! You killed him. What did he mean? Huh? You tell me, what did he mean about my finger? I don't know. I just assumed you were born with it. I don't know. Your nose. It's bleeding. What? Elizabeth, I swear to you, I have no idea what he was talking about. You too. You just can't remember it. No. I'll prove it to you. We'll destroy the siphon. The answer's behind one of your doors. You just have to open it. Destroy the siphon? It's the entire tower, Booker. How are we gonna do that? I don't know. But I'll think of something on the way. 모든 사건의 원흉 컴스탁을 부커가 죽이면서 엘리자베스가 선지자의 씨앗으로서 지상세계를 멸망시키는 미래는 막은 듯 했지만 컴스탁이 죽으면서 남긴 말이 엘리자베스의 마음속 도화전에 불을 지폈습니다. 특히 민중의 목소리 봉기 당시 삶과 죽음 두 개의 기억을 동시에 갖게 된 부커에게 나타난 부작용이 다시 한번 발현되자 의심은 확신이 되어버렸고 엘리자베스의 잘린 새끼손가락이 자신과는 아무 상관이 없음을 증명하고 싶었던 부커는 엘리자베스의 능력을 억제했던 탑을 송보들을 이용해 파괴해버립니다. We have to sing to him! Sing to who? Elizabeth, stop it! C-A-G-E! It's not a word, Booker! It's a song! I need you to protect me. Will you do it? Will you do this for me? Just this one last thing. Please. Look, you can use the songbird to bring the whole damn thing down. Destroy the siphon. And that's what you want. It's the only way we'll find the truth. About my finger, Comstock, everything. Whistler! Elizabeth! The bird, Elizabeth! I lost control! He's coming! No, he isn't. Where is he? Where is he? It's okay. It's all right. I'm here. Just let go. There you go. There you go. Elizabeth, I'm sorry. 평생의 감시자이면서도 평생에 단 한 명뿐인 친구이기도 했던 송보들을 자신의 손으로 떠나보낸 엘리자베스. What is this place? Elizabeth? It's a doorway. One of many. This way. What do you mean it's a doorway? Where are you going? Oh, come on. Yes, it's this way. What Comstock said about your finger. Is there an answer here? Do you... Down here. This is where we have to go. Why? What is going on? Elizabeth, what do you mean this is a doorway? I'll have to show you. Probably gonna regret this.
city at the bottom of the ocean. Ridiculous. Look at that. Thousands of doors. Opening all at once. My God, they're beautiful. The stars? Come on. Come on, it's this way. Come on. Are you going to open it? It's no good. Damn it. I thought once we were here, I could fully control it. I thought... What is that? It's a key. Where did it come from? It's always been there. I just couldn't see it. See? Not stars. They're doors. Doors to... To everywhere. All that's left is the choosing. 1편의 주인공 잭의 이야기가 시작된 곳이자 2편의 주인공 실험체 델타와 엘레노어 램의 이야기가 매듭 지어진 장소 온들의 바다에 도달한 부커. What are all these lighthouses? Why are we... Who are... There are a million worlds. All different and all similar. Constants and variables. What? There's always a lighthouse. There's always a man. There's always a city. How do you know this? I can see them through the doors. You, me, Columbia, Songbird. But sometimes, something's different. Yet the same. Constants and variables. Yes. 무한히 펼쳐진 세계에 상수와 변수가 존재하지만 이 둘은 결국 같다고 설명하는 엘리자베스. 수수께끼 같은 엘리자베스의 말을 도무지 이해할 수 없었지만 그녀의 인도에 따라 부커는 앞으로 나아갑니다. Look. It's us. Not exactly. We swim in different oceans but land on the same shore. It always starts with a lighthouse. I don't understand. We don't need to. It'll happen all the same. Why? Because it does. Because it has. Because it will. There's so many choices. They all lead us to the same place. Where it started. No one tells me where to go. Booker. You've already been. 그렇게 수많은 등대 중 무작위로 하나의 등대를 선택해 나아가는 부커. Wait a minute. I know this place. I was here. It's been 20 years ago, right after Wounded Knee. I was looking for... Come on now, time's a-wasted. Why were you here? Are you ready to have your past erased? Are you ready to have your sins cleansed? Are you ready to be born again? Take my hand. No. No, I don't want to. You already did, didn't you? Are you ready to be born again? I am. Do you hate your sins? I do. Do you hate your wickedness? Yes. Do you want to clean the slate, leave behind all you were before, and be born again in the blood of the Lamb? Jesus, wash this man clean. Father, make him born again. Lord, stop it! What are you doing to him? Get off me! Get off! Son! You didn't go through with it. You think a dunk in the river's gonna change the things I've done? Let's get out of here. Hey, these doors of yours, they're all tears, right? We'll open one up. Open one up to Paris. I want to be shut of all this. Not until we find Comstock. Comstock's dead! No. He was here. This way. And what of my debts? Bring us the girl, and wipe away the debt. This is the man who hired me to find you. Really? Yes. The girl for the debt. Wait, no, this is wrong. What is this? There was no baby. I remember. No, there was no baby, and if there was, I sure as hell wouldn't give it over to this guy. Booker, you don't leave this room until you do. To wit,
time is running short. Bring us the girl, and wipe away the debt. Go ahead. No. You can wait as long as you want. Eventually, you'll give him what he wants. How do you know all this? I can see all the doors, and what's behind all the doors. And behind one of them, I see him. Comstock. What choice do I have? The debt's paid. Mr. Comstock washes you of all your sins. Bring us the girl and wipe away the debt. There was no baby. The deal was I go to Colombia to get you. Booker, you're bleeding. Oh. I remember what I remember. Now we've upset him. I don't expect this next bit will do much for his mood. Come on. What are we doing here? Comstock's dead. We can just go on with our lives. You don't need Dead? to... You mean like Chen Lin? Like Lady Comstock? No. He is alive in a million worlds. It's not over because the prophet is dead. It will only be over when he never even lived in the first place. 양자 역학과 차원이동 연구의 권위자 로버트 루테스가 그의 저서 차원이동 여행의 장애물에서 언급한 바에 따르면 그가 122번에 걸쳐 시행한 실험에서 한 실험체가 존재하지도 않는 기억을 생성하기 위해 절실히 노력했다고 하는데 그 실험체는 누구이고 기억이 없던 아이는 대체 누구인 것인지 도통 알 수 없었던 부커였지만 금세 도착한 등대의 문을 열어본 부커는 이내 로버트의 말이 무슨 의미인지 짐작하게 됩니다. Hey, the deal's off, you hear me? The deal is off! Give her back! Give her back! Fine, are you mad? No, you will not get caught in between. Come! It is uncomfortable enough as it is! It's going to be more uncomfortable if you don't come now! Give her back, you son of a bitch! It's ready! Go! No! Shut down the machine! No! Shut it Anna! down! Shut down the Anna! machine! Now do it! Give me back my daughter! No! 딸을 팔아넘겼다는 죄책감에 사로잡힌 부커는 이날 이후 자신의 손등에 딸의 이름 안나 드윗의 이니셜을 새겨넣습니다. Anna! No. No. I'm sorry. I'm so sorry. Anna, I'm sorry. She's gone, Booker. Anna's gone. You shared this room with your regret for almost 20 years. Until one day, a man came to you and offered you a chance at redemption. A chance for us to be together. 양자 역학의 최고 권위자였던 루테스 남매는 컴스탁의 사주로 제레마이어 핑크가 이들을 살해하기 위해 균열 장치를 고장내는데 오히려 이 때문에 양자 단위로 분열되어 모든 시공간을 아우르는 초월적 존재가 되어버리고 지상세계를 멸망시키는 타락한 컴스탁과 그런 컴스탁의 후계자로 엘리자베스를 갖다 바쳤다는 죄책감에 딸을 빼앗긴 부커 드윗을 123번 찾아가 모든 것을 바로잡으려 했던 것이었죠. I told you it would work. We already know it works. The question is, will he? Anna. So sorry, Anna. Do you suppose he branded himself as some sort of penance? Should have. Don't see the point. What's done is done. What's done will be done. I suppose the brand is his hair shirt, as he is ours. Wipe away the debt. Bring us the girl. Wipe away the debt. See, he's starting to put his story together. Wipe away. You're quite fond of this theory of yours. He's manufacturing new memories from his old ones. Well, the brain adapts. I should know. Bring us I the lived girl. it. Wipe away. Booker, wake up. Booker, wake up. This is where it started. I sold you. I sold you. To your credit, you did try to weasel out of the deal. This is all Comstock's fault. What if I went back?
killed him before he did any of this. Things get set in motion. How would one know how far back to go? That's the only way to do it. Go back to when he was born, and I'll smother this son of a bitch in his crib. 그렇게 루테스 남매의 노력으로 123번째의 부커는 마침내 자신의 진짜 빚은 도박빚이 아닌 엘리자베스에게 진 빚임을 깨닫게 됩니다. Booker, are you sure this is what you want? I have to. It's the only way to undo what I've done to you. Booker DeWitt, are you ready to be born again? Why are we back here? This isn't the same place, Booker. Of course it is. I remember. Are you ready to leave behind all You're that not- has gone before? Wipe the slate clean. Who are you? You chose to walk away, but in other oceans, you didn't. You took the baptism. You were born again as a different man. It all has to end. To have never started, not just in this world, but in all of ours. Smother him in the crib. Smother, 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 smother. Before the choice is made, before you are reborn. And what name shall you take, my son? He's Zachary Comstock. He's Booker DeWitt. No. I'm both. 무한한 세계의 상수적 존재였던 부커가 스스로 죽음을 선택하고 자신에게서 파생된 모든 변수를 처음부터 없던 것으로 되돌리면서 컴스탁이란 변수와 그로 인해 파생된 엘리자베스들도 하나 둘 사라져갑니다. Anna? Anna? Is that you? 자신에게서 비롯된 변수들을 없애고 엘리자베스에게 진 일생일대의 빚을 갚기 위해 스스로 죽음을 선택한 부커 드윗. 그로 인해 파생된 엘리자베스들도 하나 둘 사라지기 시작하지만 예기치 않은 사건으로 사라져 없어졌어야 할 변수 하나가 발생합니다. We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Well, you got a name, miss? Elizabeth. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her tied down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know. But I know someone who does. Follow me. 컴스탁의 탄생 자체를 없애고자 한 부커가 세례식에서 스스로 죽음을 선택한 지 약 60년 후인 1958년 12월 31일
알 수 없는 변수의 발생으로 부커는 앤드류 라이언과 반란군 아틀라스의 대립이 극한으로 치달은 해저도시 랩처에서 눈을 뜹니다. 현재 랩처는 앤드류 라이언이 대적자 프랭크 폰테인을 죽여 그가 운영하던 폰테인 미래 회사와 리틀 시스터 고아원을 차지하는 등 랩처를 지배하고 있었고, 폰테인 백화점을 거점으로 폰테인의 잔존 세력과 빈민들을 규합해 반란군을 구성한 아틀라스가 앤드류 라이언에게 맞서 전쟁을 일으키려 했으나, 반란군이 거점으로 삼은 폰테인 백화점을 앤드류 라이언이 통째로 심해까지 가라앉혀버리면서 아틀라스와 반란군 전체가 사실상 바다 깊은 곳에 수장당한 상황이었고, 이런 상황 속에 부커는 기억을 잃은 채 랩처에서 자신의 이름을 건 사설 탐정 사무소를 운영하며 하루하루를 방탕하게 살아가고 있었는데, 자신을 엘리자베스라 소개한 여자가 셀리라는 여자아이를 찾아줄 것을 의뢰하면서 길을 나섭니다. 그렇게 한 남자에게 갚을 빚이 있다며 랩처에 왔다는 엘리자베스와 함께 부커는 셀리가 마지막으로 목격된 장소인 미치광이 예술가 샌더 코엔의 클럽으로 향합니다. Where are you taking me? When's the last time you saw Sally? What? She was taken from you, wasn't she? How do you know this? She was taken down at Surprise. You were playing the tables and... She disappeared. And? Cop friend of mine, Sullivan, says they found her floating in the docks. You see the body? Look. Did you see the body? This world values children, not childhood. There's a profit to be made and men who make it. I'm taking you to one of them. Mr. DeWitt, you all right? I'm fine. Just get these spells sometimes. It'll pass. Ah, very well. Mr. Cohen awaits your participation at his performance. An artist who kidnaps children. Cohen's muse is a bit more diverse. I've seen this type. Gets an idea in his head, end a conversation. Don't matter who gets hurt. Fitzpatrick! Please! Thus, Save him for God's sake! my muse shall not be mocked! Get them out of here! There shall be no failure on my canvas. Who are you? Name's DeWitt. Is that right? This one's a real biscuit. Isn't he a biscuit, lady? I need to ask you a few questions. Questions, yes. Yes, it is the work of man to ask. It is the work of the artist to answer. You've seen this girl, haven't you? We artists see more than most. You're more than you claim to be, little songbird. Are you not? Watch this one, DeWitt. She'll take you where you don't want to go. But I know the child in that photo is important to you. So many children flit, flit, flit away. I know where the girl is. And I will send you to her. In exchange, all I ask is a dance. What? I see something in you two. Art strips away artifice. Show me who you are, and I will show you where you need to go. Cohen, you son of a bitch. Mr. DeWitt. What? Dance with me. I shudder to think what greater price he might care to extract. Fitzpatrick! Beauty and pain. They can be no more separated than birth and blood. What do you think Cohen's customers do with the children? Do they? Sometimes. But those types lack the capital of people like Ryan and Suchong. That's a blessing. You saw those little sisters? You so sure? But if Suchong had Sally, I'd know it. How? Because I tied him to a chair and asked him. So? For 15 hours. I don't know what to make of you, Mr. DeWitt. Listen, we're not gonna keep... Fitzpatrick!
Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Are you alright? I'm fine. You were dreaming. You kept saying your daughter's name, Sally. She's not my daughter. I thought... Pain and beauty! To an artist, they are parent and child. Cohen? I'm sending you to find your young one. No need to thank me. I'm not so sure you'll like what you find. Look. Fontaine's. Ryan sent the whole thing to the bottom. But it's a prison now. Why would Cohen have sent Sally there? I don't know. Everyone has needs. I merely provide a service for those who have the means to pay. You'll find your little bird in the housewares department. How many people do you suppose Ryan's got locked up in that place? Enough. Fontaine had amassed something near an army. Now they're down there, spliced up and wild. All right, there's a dock up ahead. Takes a cold son of a bitch to do that to a living person. What's that? Barry, let's see. You read your residency contract with Ryan Industries? In perpetuity, we're all buried at sea. 미친 예술가 코엔을 통해 심해 깊은 곳에 가라앉아 사실상 바다의 무덤이 되어버린 폰테인 백화점이 셀리의 소재지임을 파악한 부커와 엘리자베스는 아담의 미친 스플라이서가 득실거리는 폰테인 백화점 곳곳을 수색하며 목숨을 건 셀리 수색을 시작합니다. 이 과정에서 랩처가 어떻게 돌아가고 있는지에 대해 까막눈이면서도 랩처에서 생활한 자신을 이상하리만치 잘 알고 있고 같은 사람이 맞나 싶을 정도로 미묘하게 다른 느낌을 풍기는 엘리자베스가 굉장히 수상했던 부커였지만 코엔에게 전기 충격을 당하고 심해 깊은 곳까지 내려온 것 때문인지 현기증과 기억상실, 출혈 등의 현상을 반복적으로 겪은 부커는 단지 자신의 몸 상태가 좋지 않은 것으로 생각하여 수상한 엘리자베스를 대수롭지 않게 넘기고 코엔이 일러준 가정용품점을 향해 계속해서 나아갑니다. I gamble. What? You asked me how I lost Sally. I gamble. Took her somewhere kids got no business being. I was winning. In a place like that, you don't let a kid out of your sight. But you did. Yeah, and here we are. But the million-dollar question is, what's she to you? I have an interest in reuniting you with her. Isn't that reason enough? 그렇게 자신의 과오를 고백하며 잃어버린 입양딸 셀리를 찾아 나선 부커는 드디어 셀리를 찾아내는데 Sally, come out of there. I can't see her. What are you doing? This is a schematic for the venting system. It shows there are more vents like this one in electronics, the bistro, returns, the book department, and the appliance show floor. So? If she's in there, there are only 6 vents she can come out of. Now there are 5. All these vents are connected to the central heating unit. If we close them off and turn the heat up, she'll be forced out through the central exhaust. It's the only exit. You want to burn her alive? No, we just make it hot enough to flush her out. Can't do that. Look, either we find her, or one of those splicers will. All right. Where are the other vents? 그토록 찾던 입양딸 셀리가 리틀 시스터가 되어버린 상황 속에 시간까지 촉박했던 부커는 엘리자베스의 말에 따라 서둘러 환기구를 찾아 나서지만 한편으로 엘리자베스의 행동에서 부커는 수상함을 느낍니다. 처음 엘리자베스를 만났을 땐 리틀 시스터를 보고 그로테스크하다며 치를 떨던 엘리자베스와는 달리 지금의 엘리자베스는 리틀 시스터가 된 셀리를 보고도 놀란 기색 없이 그저 목적을 위해 수단 방법을 가리지 않는 냉소적인 모습을 보였고 때마침 보란듯이 환기구 옆에 놓여진 설계도를 펼쳐본 엘리자베스 랩처의 환기 시스템을 줄줄이 설명하는 모습 또한 사설 탐정의 직감으로 그녀가 수상하다는 것을 지속적으로 말해주었지만 아담의 혈안이 된 스플라이서들보다 셀리를 먼저 찾아내야 했던 부커는 셀리를 되찾는 데 집중하기로 결심. 엘리자베스의 의견에 따라 차례차례 환풍구를 닫아 나간 끝에 마침내 셀리와 재회하게 되는데 Turn the heat up. I'm not going to burn her. It's the only way to bring her to us. If you won't do it, I will. Just give me the word. Turn it up. What? Turn the goddamn thermostat up.
hear that? We need to get back to the exhaust before we lose the girl again. Sally! Sally, come out! It isn't working. I told you she's coming. It isn't working. Turn it off. If we turn it off, it's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Did you do it? It's okay, Sally. Is she? Look, it's Sarah. See, she's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Don't fall, please. Don't. I'm here. I just want to take you home. I just want to use her. You're hurting her. She's got to come with me. She's not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. The door is closing. Shut it down. Shut down the machine. You've got to pull her through. Pull. Shut down the machine. No, she's not through. Shut it down. No, look out. I remember all of it. That poor child. She wasn't yours, Comstock. No. I wasn't. No. Yet you had to have me, didn't you? No, this isn't right. And when the guilt was too much, You turned to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth. Child. I am so sorry. no, you're not. But you're about to be. 모든 기억을 지우고 랩처로 도망간 마지막 변수에게 그가 지워버린 모든 과거를 기억할 수 있게 철저히 설계한 엘리자베스는 컴스탁에게 할 수 있는 가장 잔인한 복수를 행한 뒤 꿈에 그리던 프랑스 파리로 돌아와 따스한 햇살을 만끽합니다. Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept. Je vous en prie. J'insiste. Thank you. 자신의 얼굴과는 다른 얼굴이 그려진 초상화였지만 호의를 거절할 수 없었던 엘리자베스는 초상화를 건네받고 따스한 파리의 분위기와는 사뭇 다른 죽음기 옆 국화꽃을 뒤로하고 파리의 시내 중심부로 향합니다. Sally? Sally! 리틀 시스터의 목소리를 내는 셀리와 갑자기 변해버린 파리. 무언가 이상함을 느낀 엘리자베스는 셀리를 쫓기 시작하는데 Sally, wait! Come back! Come back! Sally, stop! Come back! Sally, where are you going? Come back! Sally, hold on! Come back! Stop, stop! Where did she go? Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! No, it wasn't my fault. Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry. I never should have left. I never should have left you there.
죽은 컴스탁의 시체 옆에서 깨어난 엘리자베스. Empty. Empty again. What are the odds? What's the hold-up? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, what? Say, I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Booker? What? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? That wasn't Paris any more than I am Booker. It's the girl. Wipe away the debt. See? He's starting to put his story together. Wipe away You're quite fond of this theory of yours. He's manufacturing new memories from his old ones. Well, the brain adapts. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Oh my God. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger.
What am I? Huh? I don't understand. If we're going to end up at the same place, I don't see the harm in enjoying the ride. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Lutesses warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option as I see it is to trust yourself. Find Sue Chong. 컴스탁을 죽이고 파리에서 행복한 시간을 보냈지만 이는 부커가 그랬던 것처럼 존재하지도 않는 기억을 생성하기 위해 절실히 노력한 엘리자베스의 상상이었고, 이런 행복한 상상마저도 랩처에 버려두고 온 셀리에 대한 죄책감으로 산산조각납니다. 도박에 빠져 셀리를 잃어버리고 그로 인해 셀리가 리틀 시스터가 되어버렸으니 셀리의 고통은 전부 컴스탁 때문이라 합리화하기도 했지만 결국 셀리를 고아로 만들고 랩처에 버려둔 건 엘리자베스 자신임을 깨닫습니다. 특히 무덤이나 마찬가지였던 폰테인 백화점에 셀리를 구하겠다는 마음 하나로 죽음을 무릅쓰고 뛰어든 컴스탁의 마지막 태도는 엘리자베스의 죄책감을 더욱 증폭시키기에 충분했고, 만약 컴스탁을 죽이지 않고 용서했다면 셀리는 회개한 아버지 밑에서 행복하게 살 수 있었을지도 몰랐기에 엘리자베스는 속죄하고 셀리에게 진 빚을 갚기 위해 부커가 123번째에 스스로 죽음을 선택해 마침내 컴스탁이란 변수를 없앤 것처럼 엘리자베스도 아틀라스에게 잡혀간 셀리를 구하기 위해 마치 파리의 세상인 취급하던 색은 다르지만 같은 종류의 새처럼 장난감 용품점에 놓여있던 마트료시카 인형처럼 수많은 세계의 엘리자베스들이 셀리를 구하기 위해 고군분투했지만 모두 실패하여 바다의 무덤에 매장되었던 것이었습니다. 이제서야 왜 파리의 죽은 자에게 바치는 국과 꽃이 놓여져 있었는지, 예술가가 그려준 초상화엔 왜 자신과 사뭇 다른 얼굴을 한 자신이 그려져 있었는지 깨닫게 된 엘리자베스는 전지전능한 자신의 능력을 포기하는 대가로 기회를 얻어 수많은 엘리자베스들이 쓰러진 바다의 무덤을 지나 셀리를 구하러 앞으로 나아가기 시작합니다. 하지만 모든 능력을 잃어버린 엘리자베스에게 폰테인 백화점 곳곳에 도사린 스플라이서들의 존재는 그 자체만으로 죽음에 가까운 위협이었고, 적을 한 번에 보내버리지 못하면 죽는 건 자신이 될 수 있었기에 엘리자베스는 기척을 죽인 채 적의 뒤를 노리거나 독극물을 바른 석궁, 은신 플라스미드 등을 이용해 단번에 스플라이서들을 처리하며 나아가 목표인 이수정 박사의 연구실을 찾아내고 안으로 들어가는데 Think you found our man. No sign of him now. Either he's dead or working for Ryan. Columbia. He knew about Columbia. And Booker and me. The Suchong must have found a way to reopen the tear I made to come here.
Look, the tear still leads back to Columbia. Plasmids, vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Lutesses before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stocked with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. 놀랍게도 이수종은 이미 예전부터 루테스 장치를 이용해 부커와 엘리자베스를 몰래 관찰하고 있었고 컬럼비아의 제레마이어 핑크와 연구 실적을 공유하고 있었습니다. 하지만 덕분에 컬럼비아를 공중에 띄운 핵심 물질인 양자 입자를 이용한다면 가라앉은 펀테인 백화점을 다시 띄어올릴 수 있음을 떠올린 엘리자베스는 고장난 루테스 장치를 고칠 부품들을 수급해 장치를 수리하고 컬럼비아로 넘어가서 양자 입자 확보에 성공하는데 이 과정에서 엘리자베스는 제레마이어 핑크가 이수종과 연구 교류를 통해 개발한 컬럼비아판 플라스미드 활력이 랩처 인근에서 서식하는 바다 민달팽이를 농축해서 만들었다는 것과 컬럼비아판 빅데디 송보드도 세뇌와 최면, 생체 실험을 통해 만들어졌다는 것, 그리고 반란군 지도자 데이지 피츠로이가 사실 엘리자베스를 한층 더 성장시키기 위해 루테스 남매가 설계한 재물에 불과했다는 사실을 파악하게 되죠. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. your part in the play. Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave. A woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. 이렇듯 진실이 드러나는 시간이 길어질수록 부커와 함께한 시간이 사무치게 그리워지는 엘리자베스. Look, are you there? I miss you. You were the only one who ever... You were my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. 하지만 시간을 지체할 수 없었던 엘리자베스는 부커와 컬럼비아를 뒤로하고 랩처로 복귀합니다. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there. Just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. Here goes nothing. It's working! Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows.
But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium thiopental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know what an ace in the hole is. Ah! I'm still playing with the dosage. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. A man chooses. A slave obeys. 셀리를 구하려다 죽어간 엘리자베스들의 조언으로 고통받는 리틀 시스터들의 참혹한 미래와 누가 그 고통으로 이익을 얻는지 알게 된 엘리자베스. Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring 1,000,000 monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know what As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your Now, time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball, still now, and resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this?
You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little one, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's go. a simple matter. All I need to is insert this pick into your eye. Please, I don't know Give it anything. A few taps with me hammer. I don't know anything. Better to show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. Shh, it's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors? The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Suchong's clinic! It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. 미래를 내다볼 수 있는 능력은 없어졌지만 쓰러져간 엘리자베스들의 조언과 부커 환영의 인도로 이수종의 클리닉에 당도한 엘리자베스는 부상으로 죽어가는 빅데디와 빅데디를 무서운 존재로 인식해서 공포에 떠는 리틀 시스터 자매의 모습을 보고 이수종의 클리닉을 수색해 둘의 상호 보완적 관계를 연구하던 이수종의 연구 일지를 참고해 리틀 시스터와 빅데디 간의 유대 관계를 최초로 형성하는 데 성공합니다. Big monster sick. It's okay. It's okay, please. I don't know how to help him. He needs Adam. I don't have any of that. I don't know what to do. Going to die. Not fair. We can help. Help. 이후 빅데디가 리틀 시스터에게 치료받고 유대감을 형성한지 알지 못했던 이수종이 리틀 시스터에게 손찌검을 하면서 엘리자베스는 비장의 카드를 손에 넣습니다.
Get on it. Maybe if I modify the genetic sequence to... sequence to allow for... Get away, you filthy little shit! What are you doing? Get back! Get back! This is the ace in the hole. All the pain and all of the death for this. 수많은 엘리자베스들의 고통과 죽음을 대가로 마침내 비장의 카드를 손에 넣은 엘리자베스는 멀찌감치 보이는 셀리를 위해 만신창이의 몸을 이끌고 천천히 앞으로 나아갑니다. Hey, sister. Over here. Do you have it? I have it. Give it over then. I'm keen to get this brat off my hands. You know what? Andrew Ryan said I was a rube. But he was wrong. I'm not the rube, Atlas. You are. We both know what happens next. Just get it over with. Well, love, if you insist. What is this? It's just a bunch of gibberish. What does this say, you little whore? Hey! What does this say? It says, would you kindly? We've got the activation phrase. Now all we've got to do is get that genetic freak of nature on an airplane and Rapture's ours. Yeah! A slave obeys. They say to save one life is to save the world entire. It is you who are their savior. I can see all the doors. And what's behind all the doors. And behind one of them, incredibly, I see him. 폰테인에게 암고울을 알려줘야 셀리를 비롯한 리틀 시스터들이 1편의 주인공 잭에게 구원받는 미래가 실현될 수 있음을 깨달은 엘리자베스는 셀리의 라비앙 로즈를 들으며 눈을 감습니다. Mon amour,
des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. 묵직한 주제의식과 소름돋는 스토리로 게임을 넘어 예술작품이라 평가받는 게임 바이오쇼크 스토리였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.